US ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ US ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 1% ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point and anticipates that ongoing increases in the target rate for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we are beginning the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. After expanding at a robust 5.5% pace last year, overall economic activity edged down in the first quarter. Underlying momentum remains strong, however, as the decline largely reflected swings in inventories and net exports, two volatile categories whose movements last quarter likely carry little signal for future growth. Indeed, household spending and business fixed investment continued to expand briskly. The labor market has continued to strengthen and is extremely tight. Over the first 3 months of the year, employment rose by nearly 1.7 million jobs. In March, the unemployment rate hit a post-pandemic and near 5-decade low of 3.6%. Improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, and while labor force participation has increased somewhat, labor supply remains subdued. Employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at the fastest pace in many years. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 6.6%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 5.2%.